Well, thank you very much for this opportunity to speak with everybody this evening. Então, o Dr. Mueller, ele agradeceu pela oportunidade de estar aqui conosco falando hoje. My name is Chris Mueller, and I am speaking to you from Memphis, Tennessee, in the United States. Então, o nome dele é Christian Mueller e ele está falando diretamente de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. I'm a professor of educational psychology, and I'm at the University of Memphis. Ele é professor de psicologia educacional na Universidade de Memphis. And I study social and emotional development with gifted students. E a área de estudo dele é no desenvolvimento social e emocional de estudantes superdotados. Go ahead, Denise. Hi, thanks. Hi, everybody. Thanks for joining us tonight. I'm Denise Winsor. I'm an associate professor at the University of Memphis, and I teach in educational psychology and research. Então, essa é a doutora Winsor. Ela é professora associada em psicologia educacional e pesquisa na Universidade de Memphis. And my research is more in social and emotional development across different age groups and specialty populations. And I use a lot of Bronfenbrenner and constructivist theories in my research. Então, a pesquisa dela é muito voltada no desenvolvimento de estudantes tipicamente desenvolvidos e também populações especiais. E o foco dela é no desenvolvimento social e emocional, e também ela usa o sistema bioecológico de Bronfenbrenner para fazer a sua pesquisa. Okay, I'll get started. Well, again, good evening. Bom, novamente, boa tarde. I'll be presenting in the first part of the talk this evening, and I'm going to cover several topics. Bom, então, o Dr. Mueller, ele vai fazer essa primeira apresentação agora e ele vai falar sobre vários tópicos diferentes. So I'll be talking about what do we mean by gifted, what do we mean by gifted underachievement, and what do we mean by twice exceptional. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o que os termos superdotação, superdotado com baixo rendimento escolar. And then after discussing these definitions, I will then review the conceptual framework that Dr. Winsor and I use to study gifted student development and underachievement. Então, depois de discutirmos essas definições, nós vamos estudar um pouquinho sobre o quadro conceitual, com algumas teorias a respeito dos alunos superdotados e também os alunos superdotados com baixo rendimento escolar. This conceptual framework consists of 3 theories. Esse quadro conceitual, ele consiste em 3 teorias. Ecological theory, which provides us guidance around the importance of parents and teachers in gifted student development. A teoria bioecológica de Bronfenbrenner, que ela nos dá ali algumas informações sobre a importância dos pais e professores no desenvolvimento dos alunos superdotados. Person-environment fit theory, which provides us guidance around how asynchronous development patterns of gifted students and their environment put them at risk for experiencing underachievement. Então, também será discutida a teoria ajuste pessoa-ambiente, que ela nos dá ali algumas informações sobre como que padrões de desenvolvimento assíncrono, eles são um risco para os estudantes e eles podem, consequentemente, apresentar o baixo rendimento escolar. And then the differentiated model of giftedness and talent development, which discusses the process of how gifted children can become eminent adults. Ele também comentará sobre o modelo diferencial de dotação e talento do Gagné, e como que, por meio desse modelo, nós podemos ali discutir como que uma criança superdotada, ela se transforma futuramente em um adulto de alta performance. Before I go over the definitions, I'd like to just kind of review some examples of famous individuals who we would consider gifted underachievers through history. Então, antes de iniciarmos com essa discussão, o Dr. Mueller ele gostaria de apresentar alguns exemplos de pessoas que poderiam ser consideradas underachievers, ou seja, pessoas com rendimento abaixo do esperado, em algum momento da vida delas. So looking on this slide from left to right, então, analisando aqui esse slide da esquerda para a direita,
We'll start to the top left. You may recognize that as Leo Tolstoy, who was the author of War and Peace. He actually flunked out of college. Então, mais à esquerda, nós temos Leo Tolstoy, ele é o autor de Guerra e Paz, e ele não conseguiu concluir a faculdade. Then next we have Helen Keller, who was both a prolific author and a political activist. She was very accomplished despite being blind and deaf. In addition, she earned her Bachelor of Arts degree. Temos também ali Helen Keller, que foi uma autora e ativista política. Ela alcançou muitos feitos notáveis, apesar de ser cega e surda, e além disso, ela obteve seu diploma em bacharel em artes. Next, we have Thomas Edison, who, of course, invented the light bulb. E mais à direita nós temos ali, continuando à direita, nós temos ali Thomas Edison. When he was a young boy, his teachers told him that he was too stupid to learn anything, and he may have actually suffered from dyslexia. Quando ele era novo, seus professores diziam a ele que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa, e ele também pode ter sofrido de dislexia. Next, we have Winston Churchill. He failed out of the 6th grade. Temos também ali Winston Churchill, ele reprovou na 6ª série. Next, we have Wernher von Braun, the developer of the Saturn rocket. He actually flunked 9th grade algebra. Também temos ali Wernher von Braun, ele foi o desenvolvedor do foguete Saturno e ele reprovou em álgebra no 9º ano. And then finally, we have Lewis Terman, who conducted, of course, the pioneering study of gifted individuals, as well as developing the Stanford Binet intelligence test. He suffered from tuberculosis as a child, which caused him poor health for the remainder of his life. He also believed that to truly understand giftedness and eminence, we needed to understand contributions from personality and family. E por fim, nós temos ali Lewis Terman. Ele foi pioneiro nos estudos sobre as pessoas superdotadas e ele também desenvolveu o teste de inteligência Stanford Binet. Ele teve tuberculose na infância e isso fez com que ele tivesse muitos problemas de saúde ao longo da sua vida. Ele também acreditava que, para entender verdadeiramente a superdotação e a eminência, era preciso compreender como que a personalidade e a família contribuem com o indivíduo. The point here is that they all faced hard challenges to realize their full potential. They all benefited from help from others, and at one point in their lives, they would have been considered underachievers. Então, a mensagem que esse slide transmite é que todas essas pessoas aqui, elas enfrentaram desafios muito difíceis para realizar o seu pleno potencial. E todas elas se beneficiaram da ajuda de outras pessoas. Todas essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas teriam sido consideradas pessoas com baixo desempenho. So on this slide, we have a definition of what we mean as being gifted. Então, aqui nesse slide, nós temos uma definição do que significa superdotação, ser superdotado. So if you look in the bottom left there, então, se você olhar ali na parte inferior esquerda, we have what we mean by IQ, or the intelligence quotient, which of course is one of the primary ways that we identify or define giftedness. Nós temos ali como que é medido o teste de QI. O QI, ele é uma primeira medida para definir ali se uma pessoa ela é superdotada. And of course, IQ, it represents one's mental age divided by their chronological age. E o QI, ele define ali a idade mental dividida pela idade cronológica. And then, of course, if you look at the top left of the slide, e se você olhar também no canto superior esquerdo desse slide, you're probably familiar that this is a bell curve, which represents the standard distribution of IQ scores across the entire population. Então, aqui você provavelmente vai reconhecer que essa daqui é a curva que representa o QI ela representa uma curva típica do QI da população. And so, in the top 2% on an IQ test, of course, is what we would consider to be gifted, which would be an IQ of about 130 and above.
Então, ali nós temos que o top 2% da população seria, no caso, um QI acima de 130, um QI acima de 130, é isso que nós definimos como sendo superdotado. In the United States, we use IQ scores, but we also use other sources of information. Nos Estados Unidos, eles usam o teste de QI para dizer se um indivíduo é superdotado, porém eles também usam outros meios. So, for example, here in Tennessee, we also use scores on a performance test, such as a cognitive ability test. We may also rely on parent or teacher recommendation. Então, nos Estados Unidos, eles também usam alguns testes de performance, testes de desempenho, e um deles, ele avalia as habilidades cognitivas do indivíduo. Lá eles também aferem se uma pessoa é superdotada ou não por meio de um parecer de pais ou professores. And when we make decisions about admitting somebody into a gifted program, what we do is we bring all of those individuals together to make decisions in a planning meeting. Então, quando eles precisam fazer uma decisão entre colocar um indivíduo em um programa especial para superdotados, eles consideram esses 3 fatores juntos. So moving on to this slide, there's 3 main points that I'd like for you to get from this slide in terms of how we define gifted underachievement. Então, agora, movendo para o próximo slide, existem 3 pontos ali que o Dr. Mueller gostaria de comentar sobre definir, no caso, o superdotado com baixo rendimento escolar. So the first point is that gifted underachievement represents what we would call a potential performance discrepancy. That is, the individual gifted student, for a variety of reasons that we'll discuss later, is not living up to their fullest potential based on what we know about their level of giftedness or creative potential, which may be indicated by an IQ score. Então, o primeiro ponto a ser discutido aqui é que o baixo desempenho escolar em uma pessoa superdotada, ela é representada por uma discrepância entre potencial e desempenho. Ou seja, o indivíduo superdotado, por várias razões que serão discutidas ainda nessa apresentação, ele não está vivendo no seu potencial pleno. Esse potencial pleno é medido pelo nível de superdotação ou então pelo QI. If I could draw your attention to the chart to the left of the slide. Então, agora o Dr. Mueller pediu para vocês prestarem um pouquinho de atenção no gráfico que nós temos à esquerda. The second point is that gifted underachievement should always be viewed in developmental terms, meaning that we always need to look at the student rather than the student in comparison with their peers when it comes to defining underachievement. Então, o segundo ponto que o Dr. Mueller gostaria de tratar é que essa questão de baixo rendimento escolar nos alunos superdotados, ela sempre deve ser vista em um ponto de desenvolvimento individual, ao invés de compararmos esse aluno com seus colegas e assim definirmos que ele tem baixo rendimento escolar. In other words, gifted underachievement represents whether an individual is living up to their potential rather than if they are doing well compared to their classmates. Em outras palavras, o baixo rendimento escolar em um superdotado, ele deve ser representado pelo potencial pleno desse aluno superdotado, ao invés de simplesmente compararmos eles com seus colegas e assim afirmarmos isso. The third point is that other issues contribute to gifted underachievement, either positively or negatively. Um terceiro ponto é que existem outras questões que também contribuem para esse baixo rendimento escolar no superdotado, sejam elas podem ser positivas ou negativas. For example, twice exceptionality is a negative factor because it may mask or hide underlying issues. We'll cover this in more detail on the next slide. Um primeiro exemplo aqui seria a respeito da dupla excepcionalidade. Ela é um fator negativo, porque ela pode mascarar ou então esconder algumas questões que estão mais profundas. Or it may be contributing from asynchronous development patterns, which could be negative because these development patterns may reflect differences in IQ or level of giftedness, parent, peer, and teacher expectations, and then the social and emotional well-being among the gifted students.
Outro fator seriam os padrões de desenvolvimento assíncrono, que são negativos, pois eles podem refletir ali diferenças no QI ou nível de superdotação, e também nas expectativas dos pais, pais, colegas, professores, e no bem-estar social e emocional entre os alunos. And then finally, we realize that parents and teacher interventions are positive and that they play an important role in how well gifted students respond to the challenges that they face. E, por fim, também temos ali a questão da intervenção de pais e professores. Esse é um ponto positivo, pois ele é um ponto muito importante no quesito de ajudar o aluno a responder aos desafios que ele enfrenta. So I'm just going to read this straight from the slide, Luciano. Ok. Uhum. Okay. So this is what we mean by twice exceptionality. Então, isso é o que nós definimos como dupla excepcionalidade. As it relates to gifted underachievement, there may be times where gifted students, because of their advanced cognitive or verbal ability, can mask other issues. Então, em relação ao baixo desempenho escolar em superdotados, podem existir situações em que os alunos superdotados, por causa das suas habilidades cognitivas e verbais avançadas, eles acabam mascarando outras questões. For example, an underlying learning disability, Por exemplo, dificuldades na aprendizagem, mental health issues, problemas de saúde mental, lack of motivation or being bored in school, falta de motivação ou tédio na escola, or passive aggressiveness or rebelliousness. ou então comportamento passivo-agressivo e também rebeldia. So what we really need to consider in working with gifted students who are underachieving Então, o que nós realmente devemos considerar ao trabalharmos com alunos que apresentam baixo rendimento escolar proper assessment is key. é que a avaliação adequada ela é fundamental. We want to look for patterns. Nós precisamos procurar por padrões. And perhaps most importantly, school counselors or psychologists can conduct what we would call rule outs. E, por fim, orientadores escolares e psicólogos, eles podem conduzir ali alguns diagnósticos. Luciano, is that rule outs? Does that make sense? Rule out. So Yes. rule out. Okay. Sorry. No, but I think you could explain, Dr. Mueller. That would be good. That would Sure. be good. So what we mean by rule outs is making sure that basically trying to get an understanding of what the actual cause of the underachievement is. And the way we do that is we rule out different causes through proper assessment. Então, o que nós queremos dizer aqui com o termo rule out, que ele é, na verdade, um diagnóstico, mas ele é um diagnóstico que remove ali algumas causas que não estão enquadradas no que nós estamos estudando, até chegar num diagnóstico realmente preciso. Good? Uhum. Okay. So now that we have a definition for giftedness, gifted underachievement, and twice exceptionality, I'd like to talk to you about the theories that Dr. Winsor and I use to examine these issues. Então, agora que nós conversamos sobre aqueles termos anteriormente discutidos, o Dr. Mueller comentará um pouquinho sobre algumas teorias, as quais ele e também a doutora Winsor, eles estudam. So on this slide, we have three separate theories. The first theory is ecological systems theory. Então, aqui nesse slide, nós temos 3 teorias diferentes. The middle is person-environment fit theory. A primeira é a teoria bioecológica de Bronfenbrenner. A segunda é o ajuste pessoa-ambiente. And then to the right is Gagne's differentiated model of talent, giftedness and talent development. E, por fim, nós temos a teoria, o modelo diferencial de dotação e talento de Gagne. So starting first with ecological systems theory. Então, começando primeiro com a teoria bioecológica de Bronfenbrenner. If we look at the very middle and then work our way out. Se nós olharmos ali, primeiramente no centro e depois começarmos a expandir essa teoria.
we have six systems that we would look at. Nós temos 6 sistemas nos quais a gente vai comentar um pouquinho sobre. So the first would be in the middle. O primeiro é no centro, and that represents the gifted students themselves, and it's assumed that they have direct influence on their surroundings. Então, essa primeira camada ali no centro representa o aluno superdotado propriamente dito, e ele influencia o que está à sua volta. At the next level out, we have the microsystem. No próximo nível, nós temos o microsistema, and this represents the immediate environment, whether it be church, family, school, that the gifted student finds themselves in. Isso representa o ambiente à volta do estudante, que seria, no caso, a igreja, a família, a escola, etc. Then at the next level, we have the mesosystem. No próximo nível, nós temos o mesosistema, and that represents the interaction of 2 or more microsystems or 2 or more environments. So, for example, how does family and school interact to impact the gifted student? E no mesosistema nós temos a interação entre 2 ou mais microsistemas. Por exemplo, como que a família desse aluno superdotado, ela interage com a escola. Then at the next level, we have what's called the exosystem. No próximo nível, nós temos o que é chamado de exosistema. And that's going to be things like neighborhood, city, media. E no exosistema, nós temos ali como exemplo a vizinhança, também a cidade. And those will have an indirect influence on the gifted student's life. E eles apresentam uma influência indireta na vida do aluno superdotado. Then broader than that, we have the macro system. Continuando, nós temos o macrosistema. And that represents the broader culture. So, for example, growing up as a gifted student in Brazil is going to be different than growing up as a gifted student in the United States. E isso representa uma questão cultural, por exemplo, crescer no Brasil e crescer nos Estados Unidos. And then at the highest level, we have what's called the chronosystem. E no nível mais alto, nós temos o que é chamado de cronossistema. And that represents time and events. So, for example, growing up in the 1950s versus today. E esse sistema ele representa o tempo e outros eventos, como, por exemplo, crescer nos anos 50 e crescer hoje. So the next theory that Dr. Winsor and I use is called person-environment fit theory. Então, a próxima teoria que o Dr. Mueller e a doutora Winsor eles usam é o que é chamada de teoria ajuste pessoa-ambiente. So if you look at the slide, the figure on the slide. Então, se você olhar ali a figura no slide, to the left we have the person or the gifted student. Mais à esquerda nós temos a pessoa, que nesse caso seria o aluno superdotado. And then the right-hand square is the environment or the system. E à direita nós temos o ambiente ou o sistema. And the way that those combine will impact how the gifted student functions. E a forma como esses dois fatores eles se combinam é o que vai influenciar ali na forma como um aluno superdotado ele funciona. So an example that we often see in gifted education. Então, um exemplo que nós vemos constantemente na educação dos superdotados is that gifted students who maybe are quite verbal. Então, alguns alunos talk well. Ok? Alunos superdotados que apresentam facilidade na comunicação, que falam bem, are treated differently than their peers by parents and teachers. São tratados de forma diferente do que os seus colegas, por professores e pais. And so the gifted student may not be emotionally mature. They may have the advanced cognitive capacity, but not be emotionally mature.
Então, dessa forma, talvez o aluno superdotado ele não vai ter a maturidade emocional. Ele apresenta habilidades cognitivas maiores, mas ele não tem aquela inteligência e habilidade emocional. And so those expectations from parents and teachers can create distress for the gifted student. Então, essas expectativas de pais e professores é o que cria, no caso, o estresse para esses alunos. And then the final theory that Dr. Winsor and I use Então, a teoria final, a última teoria, no caso, que o Dr. Mueller e a doutora Winsor usam, is the differentiated model of giftedness and talent development. é o modelo diferencial de dotação e talento. So if you look all the way to the left of the model, that would be areas of giftedness. Então, se você olhar ali mais à esquerda, naquela coluna mais à esquerda, aquilo ali seriam áreas de superdotação. So for example, IQ or creativity. Então, por exemplo, o QI, a criatividade. And then if you go to all the way to the right of the model, that's what Gagne calls talent development. E se você for ali até a parte mais à direita do modelo, temos o que Gagne chama de desenvolvimento de talento. And so what this model presents in terms of giftedness is a developmental continuum of how gifted children can become eminent adults. Então, o que esse modelo representa é um contínuo de como crianças superdotadas elas podem se transformar em adultos de sucesso. And so what Dr. Gagne asserts in his model is that developmental process is influenced by personal factors as well as environmental factors. Então, o que o Gagne ele comenta aqui nesse modelo é que essa transição ela é influenciada por fatores pessoais e também fatores ambientais. So examples of personal factors would be like motivation. Então, exemplos ali de fatores pessoais seriam, por exemplo, a motivação. And then examples of environment would be family surroundings, school surroundings. E também, num exemplo de ambiente, nós teríamos ali as redondezas nas quais o aluno está inserido, família. So as you can see from all three of these models, looking at gifted underachievement is complex. Então, o que nós podemos concluir por meio desses modelos é que o baixo rendimento escolar em alunos superdotados é algo muito complexo. And now I'll turn it over to my colleague, Dr. Winsor. E agora o Dr. Mueller vai passar a palavra para a doutora Winsor. All right, thank you. Chris, are you okay doing the Yep. slides? Okay, perfect. So now we're going to shift from the declarative foundations and the theory to more applied identifying characteristics, strategies, and scaffolding approaches. Então agora a gente vai fazer aqui uma transição do estudo teórico para abordagens mais aplicadas, na identificação de características, estratégias e também abordagens de apoio. So we're going to be talking about underachieving gifted student characteristics, underachieving gifted social development, emotional development, and evaluating for underachieving gifted students. Então aqui nós vamos tratar agora sobre as características dos alunos superdotados com baixo rendimento escolar, também o desenvolvimento social desses alunos, o desenvolvimento emocional desses alunos, e também vamos tratar sobre algumas avaliações, tratando sobre quais são as necessidades individuais dessas pessoas. Specifically, explicit and implicit strategies, influences on the decision-making, strategies to scaffold social and emotional barriers, and the application of the strategies. Também falaremos sobre estratégias explícitas e implícitas, influências na tomada de decisão, estratégias para superar barreiras emocionais e sociais, e também as aplicações dessas estratégias. Okay. Okay.
Underachieving gifted students encounter unique sets of challenges that can impact their academic performance and overall well-being. I'll explain each of the bullets briefly. Ok? Então, os alunos superdotados com baixo desempenho escolar, eles enfrentam um conjunto de desafios que podem impactar seu desempenho acadêmico e também no seu bem-estar geral. Agora a doutora Winsor vai comentar um pouco sobre cada um desses conceitos. For social and emotional development, asynchronous development poses unique social and emotional challenges. Underachieving gifted can feel isolated or misunderstood by their peers, parents, teachers, and others. Se tratando do desenvolvimento social e emocional, o desenvolvimento assíncrono, ele apresenta desafios sociais e emocionais únicos ao aluno. E os alunos superdotados, eles podem muitas vezes se sentir isolados ou incompreendidos por seus colegas, pais e também professores. They experience feeling unchallenged often. They become disengaged and underachieve when the academic content is not challenging or stimulating enough for them. So they experience things like boredom and apathy. Outra questão seria a respeito desses alunos se sentirem não desafiados o suficiente. E esses alunos, eles não conseguem engajar, eles também têm desempenho abaixo do esperado, quando o conteúdo acadêmico ele não é estimulante ou desafiador o suficiente para eles. Eles podem se sentir dessa forma entediados ou até mesmo apáticos. They experience signs of perfectionism resulting from fear of failure or not being able to meet the high expectations. So they avoid tasks because they believe they cannot excel at them. Então, outra questão aqui seria o perfeccionismo. Os alunos superdotados, eles podem experienciar o perfeccionismo e, por exemplo, eles podem ter medo de falhar. Esses alunos, eles às vezes acreditam que eles não podem cumprir alguma tarefa com excelência e por isso eles evitam essas tarefas. There can be a disconnection between the underachieving gifted students' learning styles and the teaching method. When traditional teaching methods do not meet unique learning styles of underachieving gifted students, it leaves them underachieving. Então, outra questão aqui seria quando os métodos de ensino tradicionais, eles não atendem ao estilo de aprendizado único desses alunos. Isso faz com que eles fiquem desinteressados e, consequentemente, tenham ali o baixo desempenho escolar. They can experience executive function challenges like organization, time management, and prioritization, and this can lead to lack of efficacy and frustration, leaving them to underachieve. Então, os alunos superdotados, eles também podem enfrentar desafios com as funções executivas, como, por exemplo, questão de organização, de gerenciamento do tempo, priorização de tarefas, e isso pode levar a uma falta ali de eficiência nas atividades deles e também frustração. They can lack motivation. Their motivation can decrease because they fail to see the relevance of the content, and failure to see the relevance of the content and the connection between their academic efforts and the real world application can be frustrating. Outra coisa que eles podem ter é falta de motivação. Então, a motivação desses alunos, ela pode diminuir quando eles não conseguem ver a relevância do conteúdo. Aí eles também não conseguem entender qual que é a conexão do que eles estão aprendendo com o mundo real. Underachieving gifted students are also overwhelmed by the consistent pressures to perform from parents, peers, teachers, and others. This can lead them to experience increased anxiety and lead to underachievement as a coping mechanism. Então, esses alunos, eles também ficam sobrecarregados pela pressão e pelas expectativas vindas de pais, colegas, professores. E isso pode resultar ali em uma ansiedade para esses alunos. E com isso também vem o baixo rendimento escolar. They can also have things like learning disabilities or attention deficit with or without hyperactivity challenges that go unnoticed. When there's too much emphasis on the intellectual abilities, it can cause underachievement. Outra questão seria déficits de aprendizagem e também déficits de atenção.
que eles muitas vezes podem passar despercebidos quando existe esse excesso de ênfase nas habilidades intelectuais do indivíduo. E isso pode resultar ali no baixo desempenho escolar. A limited or lack of specialized programs and supports for gifted students, the absence of appropriate interventions, also can cause students to become underachieving. Outra causa seria, no caso, a falta de programas ou um apoio especializado para esses alunos e também a ausência de uma intervenção apropriada de pais ou professores. And finally, negative self-perception, consistently falling short of their own or others' expectations can cause a lack of confidence and diminish their sense of self-worth. E por fim, nós temos ali quando esses alunos eles têm uma visão negativa de si mesmos. Então eles não eles têm ali no caso uma falta de confiança ou uma diminuição da autoestima. E isso também pode levar ao baixo rendimento escolar. Okay, so now we want to focus on the social and emotional development and how to creatively approach underachieving gifted students. Então agora nós queremos dar foco no desenvolvimento social e também no desenvolvimento emocional e em como abordar de forma criativa esses alunos superdotados com baixo rendimento escolar. Promoting awareness of social development issues in instructional strategies helps foster empathy and understanding among all students, creating a more inclusive learning environment. Então, aumentar a conscientização sobre questões de desenvolvimento social, por meio de estratégias de ensino, isso contribui para promover empatia e também compreensão entre todos os alunos, tornando assim a comunidade de aprendizado mais inclusiva. So to explain what this looks like, you'll notice on this slide, developmental levels are to the left: elementary school, middle school, high school, and college. So I'm going to describe some of the challenges, or these are challenging areas that they might encounter with their social development. Então agora a doutora Winsor ela vai descrever esses desafios que os alunos com baixo rendimento escolar eles são expostos por meio de diferentes níveis ali, que iria desde o ensino fundamental 1 até a universidade. Okay, so there's going to be two points for each. For elementary, social isolation and peer understanding. Então, ela vai comentar sobre 2 pontos para cada um desses níveis. No caso do ensino fundamental 1, ou também ensino elementar, ela falará um pouquinho agora sobre isolamento social e também compreensão entre colegas. So for social isolations, underachieving gifted students can struggle to connect with non-gifted peers. Social isolation can lead to feelings of loneliness and impact their overall well-being. Então, os alunos superdotados que apresentam baixo rendimento escolar, eles podem apresentar dificuldades em se conectar com seus colegas que não são superdotados. E esse isolamento social ele pode resultar ali em sentimentos de solidão e afetar o bem-estar desse aluno como um todo. So also in elementary school, there's a social gap between gifted and non-gifted peers that can widen with a lack of understanding for the gifted students' unique abilities. Então também existe, nesse nível de ensino fundamental 1, um gap, um vazio social ali entre alunos superdotados e alunos que não são superdotados. E esse gap ele pode aumentar quando há uma falta de compreensão das habilidades únicas dos superdotados. And moving to middle school, identity formation and social conformity. Então, movendo agora para o ensino fundamental 2, nós temos a formação de identidade e também conformidade social. They can struggle with forming their identity. That's like balancing intellectual abilities with social expectations and pressure. Então, os alunos superdotados com baixo desempenho escolar, eles podem ter dificuldades em definir quem eles são. Eles podem ter dificuldades em achar a sua identidade. And in terms of social conformity, they could desire to fit in. Their desire to fit in can lead them to hide their abilities or lie or fake their interests for fear of social isolation.
E quando se trata de conformidade social, esse desejo que eles têm em fazer parte da sociedade, em se encaixar em algo, pode levar esses alunos a esconder as suas habilidades, porque eles temem o isolamento social. And in high school, there is peer pressure and career goals to think of. E, movendo agora para o ensino médio, nós temos ali a pressão dos colegas e também aspirações profissionais, para comentar um pouquinho sobre. This is a time when they experience increased peer pressure, potentially pushing them further away from their academic pursuits to conform socially. Então, esses alunos, eles podem enfrentar uma pressão dos colegas, e isso pode acabar afastando eles dos seus objetivos acadêmicos, e também eles tentam muito se adequar socialmente. And the social expectations can influence career choices. Underachieving gifted students might compromise their true interests to align with the expectations and the social norms. A respeito das aspirações profissionais, as expectativas sociais, elas podem influenciar as escolhas de carreira desses alunos. Então, muitas vezes eles podem ir contra os seus verdadeiros interesses para se alinharem ali com as expectativas da sociedade. And then at the college level, they experience identity reinvention. This is a new opportunity for underachieving gifted students to reinvent their social identities, and now they start to embrace their intellectual abilities. E no nível de universidade e faculdade, esses alunos podem passar por uma reinvenção de identidade. Então, aqui, os alunos eles têm a oportunidade de reinventar a sua identidade e, finalmente, abraçar as suas habilidades intelectuais. É aqui que eles começam a realmente fazer esse abraço em suas habilidades. So what they're faced with then is learning how to balance their social and academic life for a learning balance of school and social life. This is an important part of college, impacting both their personal and academic success. Outra questão muito importante nessa fase é o equilíbrio entre vida acadêmica e social. Então, manter esse equilíbrio, ele é crucial na faculdade e ele também impacta no sucesso do aluno em ambas as áreas. And this slide is very similar, only it is talking about the emotional development. So you'll see still elementary, middle school, high school, and college. And for each, we'll have two specific barriers that they encounter. Então, esse próximo slide agora, ele é muito similar àquele que a gente acabou de ver, só que aqui nós iremos comentar um pouquinho sobre o desenvolvimento emocional dos alunos superdotados com baixo rendimento escolar. In elementary school, there's frustration and boredom and peer understanding. Então, no ensino fundamental 1, eles teriam ali frustração e tédio, também questões relacionadas ao entendimento, à compreensão entre colegas. They can experience frustration and boredom due to a lack of challenge in standard curriculum, potentially leading to disengagement and emotional distress. Então, esses alunos, eles podem ali apresentar frustração e tédio, e quando eles se sentem frustrados e com tédio devido à falta de desafios que tem no currículo escolar, isso pode levar eles à desmotivação e também à angústia emocional. As early as elementary age, students may develop perfectionistic tendencies, fearing failure and avoiding tasks that they believe they cannot excel in. Também esses alunos eles podem desenvolver ali perfeccionismo, muitas das vezes evitando aquelas tarefas que eles acham que não vão conseguir completar. And moving to middle school, identity and self-image and social comparison become the main barriers. Quando nós vamos agora para o ensino fundamental 2, a identidade e a visão de si mesmo e também a comparação social são aquelas barreiras que são mais intensas. Middle school students form their identities and they can struggle with reconciling the intellectual ability with the social norms. Então, no ensino fundamental 2, os alunos eles formam sua identidade e os alunos superdotados com baixo desempenho escolar, eles podem ter dificuldade em conciliar suas habilidades intelectuais com as expectativas sociais. They begin to compare themselves to their peers, leading to feelings of inadequacy, failure, frustration, and academic achievement does not align with the expectations. Também esses alunos, eles começam a se comparar com os seus colegas, e isso pode levar a sentimentos de frustração, quando o desempenho acadêmico ele não está alinhado com as expectativas.
in high school, they begin to experience more peer pressure and continued identity questioning, anxiety around future goals. Então, no ensino médio, eles podem desenvolver ali pressão dos colegas e também questões relacionadas à sua identidade pessoal e também ansiedade em relação aos planos futuros. And then this is another area because of the peer pressure that they begin to deal with trying to hide who they really are and what their career goals really are. Então, nessa área aqui, eles muitas das vezes tentam esconder quem realmente eles são e quais são os seus objetivos para o futuro. And as a result, they begin to experience anxiety around college admissions, career choices. Então, como resultado, eles começam a ter ansiedade em relação a ingressar na universidade, qual carreira que eles vão seguir, e etc. And then finally, at the college level, this is a transition and independence time. They can struggle with newfound independence and academic expectations become higher. Então, aqui nós temos, em nível de universidade, a questão de transição e independência. Então, essa é uma época de transição muito importante para esses alunos. E os alunos superdotados com baixo desempenho escolar, eles podem enfrentar desafios com a sua nova independência, que é adquirida nessa época, e também com as expectativas acadêmicas. And this is a time when they need to seek learning self-advocacy and seeking supports when needed. They need to be encouraged to express their needs. E também essa é uma época onde eles precisam aprender não apenas a se virar, mas também a buscar ajuda quando é necessário. Now that we know underachieving gifted student characteristics and what some of the developmental challenges are, now we have to understand how we can identify them. So some of the ways in evaluating underachieving social and emotional well-being are longitudinal tracking, conferences, collaborative team assessment, student portfolios, and student meetings. Então, agora que nós sabemos alguns desafios que esses alunos superdotados com baixo desempenho escolar eles enfrentam durante sua vida acadêmica, agora nós precisamos entender como identificá-los. E esses desafios são, e no caso as formas de fazer isso são por meio de um acompanhamento longitudinal, conferências, também avaliações colaborativas em equipe, portfólio do estudante e também com reuniões e entrevistas com o estudante. So longitudinal tracking is to observe changes mostly in social and emotional development over time, providing a comprehensive understanding of students' growth and challenges. Então, o acompanhamento longitudinal, ele consiste em observar mudanças no desenvolvimento social e também no desenvolvimento emocional do aluno ao longo do tempo, proporcionando uma compreensão mais abrangente do crescimento desse aluno. Conferences should be geared around developmentally appropriate needs of the student, and they should be occurring regularly to discuss social and emotional development, fostering collaboration between educators and parents in supporting the student. As conferências, elas discutem o desenvolvimento social e emocional do aluno, promovendo a colaboração entre educadores e pais ao dar suporte a esse aluno, e elas devem ocorrer com bastante frequência. Collaborative team assessments involve teachers, counselors, and other support staff to collectively assess and address the social and emotional needs of underachieving gifted students. As avaliações colaborativas em equipe, elas envolvem professores, orientadores e outros membros da equipe de apoio. Elas servem principalmente para avaliar e também abordar coletivamente as necessidades emocionais e também emocionais dos alunos superdotados. Student portfolios include samples of their work, reflections, and testimonials. This is a good approach that is holistic in nature and addresses both the students' academic and emotional journeys. Também temos a questão de portfólios do aluno, que incluem amostras ali do trabalho desse aluno, das suas reflexões e também depoimentos. Então, essa é uma medida que é muito importante e ela é útil para a gente obter uma visão holística do aluno e da sua jornada acadêmica e também do seu estado emocional.
And we can't forget to include the students. Student interviews should be conducted, or student meetings, one-on-one meetings with the student to explore their feelings, challenges, aspirations, creating a safe space for them to share their experiences. Não podemos esquecer também das entrevistas e reuniões com os alunos. Essas entrevistas, elas são individuais e elas servem para que o aluno ele explore os seus sentimentos, desafios, aspirações, criando assim um ambiente seguro para que ele compartilhe aquilo que ele está sentindo. I'm going to seriously condense the information on this slide. So this is just more information about identifying and evaluating underachieving gifted students. It's still broken down in elementary, middle, high school, and college because that developmental trend should stay true to evaluating them as well as strategy interventions. Então agora a doutora Winsor ela vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão de identificar essas possíveis causas ali do baixo rendimento escolar nos alunos superdotados, e ela tem aqui mais exemplos tratando do ensino fundamental 2, ensino médio e também no nível de universidade. I think the important thing to take away from this slide is that it's broken down not only by developmental level, but also explicit and implicit things. So the explicit things are things that are they're measurable, out in the real world, tangible, and they come from someone else. The implicit things are still assessments and evaluation by an outside person, but they are of the individual's work or reflections or journals or capstones or recommendations that other people make about them. Outro ponto aqui é que esse slide ele está dividido entre conceitos que são denominados como explícitos e implícitos. No caso, os fatores explícitos, eles consistem em fatores que não são medidos, fatores que são intangíveis às vezes e que não dependem necessariamente do aluno. Agora, os fatores implícitos são aqueles mais ligados ao aluno, como diários ou projetos que o aluno faz, etc. Okay, go ahead. This slide represents four ideas that are important when we're thinking about underachieving gifted students and how to adapt strategies and interventions based on individual needs. Então, aqui nesse slide, nós temos ali a influência de alguns fatores a respeito dos alunos superdotados com baixo desempenho escolar. E é importante observar também que o desenvolvimento de cada pessoa ele é único. Development of gifted students, development of gifted students and underachieving gifted students are influenced by various factors, environmental, educational, and personal. It's important to note that development of everyone is unique. Então, novamente, o desenvolvimento de todas as pessoas ele é único e ele está relacionado com fatores ali como desenvolvimento, como fator ambiental, educacional e também pessoal. Importantly, gifted students exhibit exceptional abilities. It is more likely that underachieving gifted students have not realized their potential due to challenges that we just talked about. Então, é importante destacar que os alunos superdotados, eles exibem habilidades excepcionais. E é mais provável que alunos superdotados com baixo desempenho escolar, eles não tenham realizado ainda o seu potencial pleno de acordo com os desafios. So specific things like cultural background and experience, things like race and ethnicity, gender, geographical location. Então, nós estamos falando aqui de alguns fatores de background, como raça e gênero, também etnia. Religião. Giftedness, learning disabilities. Superdotação, déficits de aprendizado. And a whole array of other disabilities like psychological, intellectual, physical, medical. E também outras deficiências, como deficiências psicológicas ou físicas, emocionais. Environmental opportunities that are intentionally created to scaffold learning and development. So this is, go ahead, say that.
Ok. Então, oportunidades, no caso de ambiente, elas são criadas intencionalmente para dar apoio ali ao desenvolvimento e aprendizado. So some examples of these things might be an individual activity versus a group activity. Um exemplo disso seria, no caso, atividades em grupo e atividades individuais. Problem-based learning versus journaling. Também resolução de problemas e realização de diários. Independent research versus expert modeling. Também nós temos a questão de pesquisa independente e pesquisa com modelos. Teacher feedback versus peer feedback. Feedback de professores e também feedback de colegas. Formative versus summative assessments. Traditional classroom versus field trips or nature walks. Uhum. Uma sala de aula tradicional ou uma sala de aula adaptada. Sitting on the floor versus sitting at the desk. Sentar no chão e também sentar na cadeira. Structured activities versus unstructured activities. E também atividades com instrução ou sem instrução. So another thing that we should be including is interaction with others. So this is how we might design an intervention or an activity. Outra questão muito importante que devemos considerar é a interação com os outros. Então, essa é a forma como nós devemos desenvolver essas atividades. So examples would be an independent activity versus peer activity. Exemplos seriam uma atividade independente e também contra uma atividade versus uma atividade com os colegas. A peer activity where the parent or the teacher picks the partner versus the student picks their own partner. Atividades com colegas, onde o aluno escolhe o seu parceiro ou o professor ou pai escolhe o parceiro do aluno. How consistently or inconsistently we might have them do an activity. Sorry, Dr. Winsor, I didn't... How regularly, so consistent, or how inconsistent we might have them do an activity. So their familiarity with it, the more they do the activity, the more familiar they are, the less regular we do the activity, the less familiar they are. So the less expertise they get. Também a respeito da consistência com que eles fazem uma atividade. Quanto mais eles fazem uma atividade, mais acostumados eles ficam com ela. Quanto menos eles fazem, menos acostumados eles ficam. And things like whether or not we allow revisions or no revisions or just giving feedback and no grade. E também questões a respeito de notas, como dar feedbacks, por exemplo, e não dar notas. And then the last thing is relationship with their self. So making sure that we consider their interests or their goals in any activity or intervention that we do that they're doing independently. E a última questão seria em relação ao relacionamento que eles têm com eles mesmos. And I'm going to just stop and ask a question because we're at 5:07. Do you want me to hurry it up and I can do the very, very last slide? Yes, I think we can. We could do it. Mm-hmm. Okay, then just skip because they've already seen those. Those are just interventions. All right, so I'm going to basically review the theoretical frameworks that Dr. Mueller reviewed and basically say that's what this representation is applied to underachieving gifted students' social and emotional development. Então, agora a doutora Winsor ela vai revisar aquelas questões que o Dr. Mueller comentou sobre o quadro conceitual e também dar um parecer ali sobre como que isso se aplica aos alunos superdotados e superdotados com baixo desempenho escolar. So, that's a lot of information, and it's really important to see how you can use that. So what I would suggest is that everybody thinks of a gifted student or an experience that they've read about or heard from another teacher and tries to think about how we can address social and emotional needs of an underachieving gifted student by doing these things. And I'm going to read this list. Então agora ela quer que vocês pensem um pouquinho sobre a visão que vocês têm sobre os alunos superdotados, que vocês aprenderam também por outros professores,
que agora ela vai ler a lista aqui para dizer o parecer dela também. Okay, so one of the first things that we want to think about is considering the individual as a whole person. And so we want to look at their current developmental level and the needs, determine plausible next step in small increments. One of the very first things that we should think about is we should think about the underachieving gifted student as a whole person. So we want to look at them holistically. So we want to look at their current level of development, and we need to do a needs assessment or determine the plausible next steps in small increments. Ok, então nós precisamos considerar o indivíduo como uma pessoa completa, como um todo, e para isso nós precisamos ver o nível tal de desenvolvimento e também questões envolvendo necessidades. Determinar próximos passos que sejam plausíveis em pequenos incrementos. We think the next thing is it's really important to address what's developmentally appropriate in terms of social skill development and emotional skill development. Nós também precisamos agora abordar questões de desenvolvimento de habilidades sociais e desenvolvimento de habilidades emocionais. And I think that the approaches need to consider their culture to reflect the variety of the individual differences. So that we need to consider the culture of the individual. So that would be things like the race, gender, religion, disabilities, versus the cultural background, which is sort of including their family, where they're from, and their experiences. Ok. Nós devemos considerar a cultura de cada indivíduo, como no caso, por exemplo, a raça, gênero, etnia, e fazer isso em contraste com também a cultura do ambiente no qual eles são localizados. And then, of course, the context needs to be considered, and those were the examples that I gave about thinking about how to design a strategy or an intervention. Também precisamos, resources, creating that milieu. Também precisamos considerar o contexto, de acordo com o que foi falado pela doutora Winsor, refletindo ali uma variedade de diferenças individuais e antecedentes culturais. And then thinking about the implicit and explicit information identifiers, so things that they would do independently versus with the group. E também precisamos pensar naqueles fatores que são explícitos e implícitos, como também atividades em grupos ou atividades individuais. And I think Dr. Mueller brings up a good point. This image here actually incorporates what we talked about at the beginning. So Bronfenbrenner, in terms of in school and at home or anywhere really. Então essa imagem ali, ela representa, na verdade, o começo ali tudo que foi falado nas teorias. Também aquela de Bronfenbrenner. And then the person environment fit theory, because we're talking about interventions or activities that they can do with the individual student or in groups, or the contextual nature of the environment that the activity happens. E também a respeito da teoria justa pessoa-ambiente, também isso está incluindo aqui, como novamente a questão de fazer atividades individuais ou em grupos. And then, of course, the differentiated model for gifted and talented students is looking primarily at the social and emotional development and skills that they have or don't have or need to improve on. E também temos questões também do modelo diferencial de dotação e talento, tratando das questões sociais e emocionais que esses alunos podem ter ou não ter. Denise, So I can think I add everybody needs to go home and try it. can I add one thing just to sort of summarize it? Yes. So, okay, so the way to think about everything we've been talking about this evening is as a teacher or as a parent. Então, o que nós precisamos pensar sobre o que foi discutido hoje à tarde é que, como professores e como pais, through our actions, as nossas ações, we are trying to make the environment, whether it's the home or the classroom, pelas nossas ações, nós precisamos tornar o ambiente, seja a sala de aula ou a casa, fit the overall social,
emotional, and cognitive needs of the gifted student. Precisamos fazer com que esse ambiente ele seja adequado para as necessidades sociais, emocionais e cognitivas do estudante. And if we do that, we will likely get rid of underachievement. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos evitar o baixo desempenho escolar. The end. We'll just go to the questions or final slide. So. Ok, então, essa foi a apresentação do Dr. Mueller e também da doutora Winsor.